So today marks the day where we are formally launching the product, and we feel like this will really benefit in terms of education. So the second vertical, like I was talking about, which we are looking at, is the industrial bots. So currently, we've heard these industrial robots. We've seen, we've like I said, as a group, we've been in oil and gas for a very long time. We've realized that we've spoken to a lot of national oil companies, and we understand the problem statements. And based on that, we have come out with some solutions, especially for the surveillance and inspection side of things. And we felt if we are able to come out with a very cost-efficient industrial robots which cater to a lot of things, a lot of pain points that are faced currently by the industry, it will be very good. So MI bot, made in India bot, right? So all the solutions we want to have, end of the day, from India. And so lastly, I would like to, maybe I will leave the thing to Kalai. So a couple of things I wanted to talk about, some pointers, right? One of the things was we want to transform the way education is done. Secondly, another important point was, when I'm talking about transformation, we're talking about the quality along with a lot of functionalities, right? The second thing I wanted to talk about is we wanted to create a lot of jobs, especially when we are working with governments and all of that. We are talking about training the teachers and all of that, where we will be creating a lot of job opportunities as well. So there is definitely an upside when it comes to the economic growth. And lastly, we are not in a fantasy world when we are talking about robots. We wanted to actually solve real world problems. So that's something that we are very, very clear about. So yeah, so that's it from me. Maybe something from Kalai. Yeah. இல்ல இந்த எம்ஐ பாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோ எப்படி பண்றது, அல்லது இது வந்து என்ன பண்ண போகுது இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது அதிகமா பயன்படுத்தினது வந்து மேலை நாடுகள்ல தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அது வந்து அங்கிருந்தா இது வரக்கூடிய ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமா இது இருக்கு. இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளதான் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாற்றத்துக்குள்ள வரும்பொழுது நம்ம அதுக்கு எப்படி நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோங்கிறது முக்கியமான ஒரு கட்டமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல, இல்லையா? இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இது ஒரு ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியூமன் ஒர்க் எல்லாம் என்ன ஆயிரும், கட் ஆயிரும், இதனால வந்து வேலை இருக்காது அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுது, பேசப்படுது. அப்படி கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்ப வரக்கூடிய இந்த ரோபோக்களை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு, இல்லையா? அந்த உருவாக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த எம்ஐ பாட். அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பிரிக்ஸை வச்சு பண்ணக்கூடியது. அப்போ இது வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டி. அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, பெரியவர்களுக்கும் சரி, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது. அது மாத்திரம் இல்லாம இதுல நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும். இந்த சென்சர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி வச்சுன்னா, சின்ன சின்ன வேலைகளை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இது உபயோகிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு மட்டும் இல்லாம இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ப்ரோக்ராமிங் பார்ட் ஒன்று இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராமிங் பார்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, பல மொழிகள்ல நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம். அதனால என்னென்ன ஈஸியா வந்து அந்த சொந்த மொழியில அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அதை அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதியை நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட ஒரு இதை பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம கவர் பண்றோம். இப்போ குறிப்பா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும். மலேசியால இருந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில இருந்து கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், கொடைக்கானல், மைசூர், இந்த ரெண்டையுமே வந்து ஒரு 15 நாள் ஒரு கோர்ஸ் நடத்தணும். இந்த கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கோர்ஸா இருந்துச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த எஜுகேஷனே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எஜுகேஷனா வந்துட்டு இருக்கு. இது எங்க கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 5 to 10 வருஷத்துக்குள்ள வித்தியாசமான ஜாப்கள் என்ன செய்வது உருவாக போகுது. எதை ரிலேட் பண்ணி, ஏஐ ரிலேட் பண்ணியும் ரொபாட்டிக்ஸ் ரிலேட் பண்ணி தான் வரப்போகுது. அப்போ அதுக்கு நேரா தான் இது கொண்டு போகுது. அப்போ எம்ஐ பாட் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், இது வந்து வரக்கூடிய ரெவல்யூஷன், அதாவது வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதா பங்களிப்பா தான் நாங்க பாக்குறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏஐ பாட் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் பாட்டாவும் இருக்க போகுது. எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷனுக்குள்ள மட்டும் இல்ல,
நம்ம ரொட்டீனா செய்யக்கூடிய சில வேலைகளை வந்து இயந்திரங்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்னைக்குள்ள காலகட்டம் இருக்கு. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் ஒர்க்குக்கும் இதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதுல ஒரு முக்கிய ஒரு இதான் நம்ம வந்து சில ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அந்த ரோபாட்டிக் ரிலேட்டடான விஷயங்களை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஓசி நம்ம வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ கரண்டா எம்ஐ போட்டு நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. My name is Lakshman Kumar Nasapuri. Before I start, I would like to extend sincere thanks to each one of you who have spared your invaluable time to join us in this historic journey of MI Bot. We have been working on this venture for some time now. We have done a very detailed study on the issues associated with the employability of the graduates who come out of the colleges, engineering colleges. While they have gained the theoretical knowledge about robotics and other devices, however, when they come to the corporate world, they are not employed. So as Vivek ji said, there is a complete mismatch between the industry aspirations, industry expectations, and the output which comes out from our academic centers. So we need to bridge that gap. To bridge that gap, we have identified a number of problem statements and are trying to solve it through the MI Bot ventures. It is not only about the commercialization of certain business activities, it is also about giving an opportunity to the aspiring youth of our country. Currently, if you see that most of the services with respect to technology, with respect to hardware, with respect to software are being imported from abroad, which results into a whole lot of foreign exchange outgo of the country. If we bridge this gap, train the manpower here, train the students here, train the teachers here, and give them an opportunity to work on this robotic devices, robotics related industrial and defense automation systems, we will be saving a lot of money. We will be creating a very invaluable corpus of human skilled manpower which will be there for the next 50 years. And it will be a self-reliant situation for all of us. And the country will benefit immensely. With this background, we are trying to enter into some strategic partnerships, strategic relationships with all the interacting segments. For example, universities, colleges, industrial associations, individual industries, not only in India, but outside India also. So our focus is to train the students, to train the teachers, and to ensure that whatever new technologies are there to be developed, these are developed in-house, in India, without incurring even a single dollar and set the forex. We have got very competent, skilled manpower. Before me, Mr. Kalai mentioned about the train the teachers campus we ran at Kodaikanal. It was a hugely successful event. We're very happy, and we expect a continuous stream of inflow from them in the next 2 to 3 years. We will be training them not only in India, but we will be going to their places also, and we will be training them. Now, as far as the industry is concerned, you find that the industry has been experiencing a lot of issues with the operational management. You take any industry, whether it is a manufacturing industry, in commercial sector, private sector, or the government sector, you will find that there are so many problem statements which have not been sorted out as yet.
although the government is also trying its best to sort it out, address these concerns. The private sector is also pumping in a lot of money to sort these out. But of course, they need the support of the technology guys who can pump in the technology based inputs for them and address their concerns. So with these objectives, MI Bot is in a very strategic position to offer its customized solutions to each and every industry. The standard process is to visit, talk to their technical team, identify the problem statements, arrive at a common ground that these are the problem areas, these are the concerns, on which we go back to the drawing board, work out the solutions, go back to them, discuss those solutions with them, and once these solutions have been formed up, work on these solutions and implement. So this complete process is going to take some time, but whatever efforts have been made so far, these have been immensely effective and efficient. The Astra Group, which has taken this MI Bot under its wings, is doing a lot of efforts, not only in India, but in US, in Malaysia, in Philippines, in Taiwan, in some other countries, to see what kind of strategic partnerships can be forged and what kind of strategic solutions can be offered to the industrial as well as defense establishments in the country. So I hope with the support of all the interacting segments in the country, we will be able to achieve our objectives very soon, and we will come back to you with our progress report. Thank you very much. Our products are and how these products function. We want to give you a demo of different products which we have created, and these products are not only hardware, but they have very high quality of inherent software also into it. And the second part of this event is the question and answer session. I'm sure all of you are very much keen to probe into the details of this venture. We would be happy